Hello, hello friends. A small introduction about me. Myself, Vikram Reddy. సో నేను ఈ వీడియోస్లో నేను జావా క్లాసెస్ టీచ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, అంటే అప్లోడ్ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. సో సో ఇప్పుడు జావా ఇప్పుడు అది చూస్తే మీరు జావా ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. సో ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ కానీ, వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ, ఇంటర్నెట్లో ఉండే ప్రతి వెబ్సైట్, మోస్ట్లీ బిలియన్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ లలో జావా రన్ అవుతుంది. సో జావా ఈజ్ హైలీ పాపులర్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై జేమ్స్ గోస్లింగ్. సో ఎందుకు జావా ఇంత పాపులర్ అయింది? అసలు జావాని ఈజీగా ఐ మీన్ ఎలా నేర్చుకోవాలి? ఎందుకు జావా నేర్చుకోవాలి? సో ఇదంతా మనకు ఒక బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ జావా గురించి తెలియాలి. సో ఈ లెక్చర్స్ కోసం, ఈ సిరీస్ కోసం నేను అఫీషియల్ ఒరాకిల్ డాక్యుమెంటేషన్ చూజ్ చేసుకున్నాను. సో ఎందుకంటే ఇది చాలా దే దే డాక్యుమెంటేషన్ దే హ్యావ్ రిటర్న్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. సో వెరీ క్రిస్ప్ అండ్ వెరీ సింపుల్ అనమాట. చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది ఇది. సో ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ జావా, తర్వాత జావా లాంగ్వేజ్ గురించి. సో తర్వాత వన్స్ జావా లాంగ్వేజ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, దెన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లైక్ స్ప్రింగ్ బూట్, మైక్రో సర్వీసెస్ ఇలాంటివి, ప్లస్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్. సో ఇవన్నీ ఈ సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్లో నేను కవర్ చేస్తాను. సో హోప్ యూ విల్ లైక్ మై వీడియోస్ ఆన్ జావా. సో that's it. Let's go into this lecture. So about the Java technology. So what is Java technology? So I'm not saying it's a Java technology. I'm not saying it's a Java language. I'm saying it's a technology, because Java technology అనేది టూ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లాట్ఫామ్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే, జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనము విల్ రైట్ instructions to the computer to perform specific activities, right? Specific task, right? That's a programming language. So platform is like where this actual program runs. So if in that sense, Java technology is both a programming language as well as platform. సో ఇప్పుడు మనము జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గురించి తెలుసుకుందాం అనుకో. సో ఇట్స్ ఎ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ that can be characterized by the following buzzwords. సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ టూ కాంప్లెక్స్ లైక్ మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ కాకుండా నార్మల్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది. సో ఇట్స్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో ఇట్స్ నాట్ మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో దట్ ఎనీవన్, మోస్ట్ పీపుల్ కెన్ కోడ్ ఇన్ దిస్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో దట్స్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో ఎందుకు సో జావా యొక్క ఫ్యూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అంటే జావా గురించి కొద్దిగా తెలుసుకోవాలంటే దాని స్ట్రెంగ్స్ ఏంటంటే, ద స్ట్రెంగ్స్ ఆఫ్ జావా ఈస్ దీస్ థింగ్స్. ఇట్స్ అ సింపుల్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, multi-threaded, dynamic, architectural neutral, portable, high performance, robust and secure. సో జావా యొక్క ఫీచర్స్ కానీ, ఎందుకు జావా వాడాలని కానీ, స్ట్రెంగ్స్ కానీ ఇవన్నీ తెలియాలంటే దే ఆర్ సేయింగ్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. సో వీటి అన్ని గురించి డీటెయిల్డ్గా ఈ జావా లాంగ్వేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి జేమ్స్ గోస్లింగ్ హ్యాస్ రిటర్న్ ఏ పేపర్ అబౌట్ ఎందుకు జావా కావాలి మనకి. సో వై జావా,
how it is powerful, how it is an improvement over existing languages. So everything is clearly written in this Java language environment paper. So we need to understand them also. So to know about Java programming language. So let's see about them first of all. Like a high level overview, I will explain each of these terms. So if you go to this link here, they have given a crisp meaning of these things. What features of Java implies, like what characteristics of Java implies, like what they mean by these words. So if you go here, so Java is mainly written at the time there were this distributed environments, heterogeneous distributed environments came into picture. So heterogeneous distributed environments means, so for example, World Wide Web. So in World Wide Web, they that networking uh, networking scenario means like for example take internet. So to internet different kinds of devices will connect, and each having different type of hardwares and different type of software environments. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయాలంటే హౌ ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్ కోడ్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో like one system might be running on Unix, one other system might be running on uh, Windows, and another one is on another operating system, and also hardware is also different. Some use mobiles, smartphones, and some use computers and all. So in that type of setup, a easier programming language requirement for that came, and that was a brief story behind that. So that's how Java came, because that time existing C++ కానీ సి కానీ ఇవి అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ని అప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోయినాయి. సో దానికి instead of solving fixing the issues of the C++ or C into the new problem of heterogeneous environment, so they came up with altogether a new language called Java. So here క్రిస్ప్గా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే జావా లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ everything we treat as an object. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సో ఇట్స్ ఎ పారాడైమ్ అనమాట, ఒక మోడల్ అనమాట. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఒక మోడల్. సో ఒక ఎవ్రీథింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో జావా ఈజ్ ఆల్సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. జావా డెవలప్మెంట్ సైకిల్ ఇస్ మచ్ ఫాస్టర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్. సో ఎందుకంటే జావా టెక్నాలజీ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇంటర్ప్రిటెడ్ మీన్స్ దే జస్ట్ కంపైల్ అండ్ రన్. మనము వన్స్ వీ రైట్ ద సోర్స్ కోడ్, we just compile and immediately we can run. But in earlier there are these many phases, like these are the phases in earlier languages, like compile, link, load, test, crash, debug. So this makes the process of software development life cycle longer and slow. But whereas Java, it is an interpreted language, Java technology. So here you can just compile and run. I will explain you what compile and run uh, in going forward. So these applications are portable across multiple platforms. So this is the important feature of Java. Like here earlier we discussed we have distributed environments, right, where the devices and software and hardware systems are different, heterogeneous, different operating systems, different hardware. So
So, but whatever the language we are going to develop, that needs to be portable and should not face any compatibility issues. So, so that means the portability. So Java is a highly portable language. Here we will write code once and we'll compile it. Once that compile, we'll get a byte code, and that byte code you can execute on any um, environment, like any operating system or any platform. I could say platform or hardware or software combination, like Unix operating system, or you can even execute on mobile phones, or like, so wherever, like, you for that you just need a specific Java JVM, Java virtual machine. So if you have that specific virtual machine of that operating system, that hardware or software platform, you can easily execute. So you write the code once and execute anywhere. Anywhere here means any type of operating system or any type of software, I mean, or hardware devices. So uh, that's what portability. And your applications are robust because memory management is done by Java automatically. So like, for your objects in object oriented programming, the life cycle management of objects is also important, right? So but here Java runtime environment itself manages your life cycle management of your objects, that we call garbage collection. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే జావా ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటికల్గా మెమో మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంది అనమాట. మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే, వన్స్ మన ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి యూజ్ అయిపోయిన తర్వాత వాటిని ఆ, వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడం అనమాట. సో ఆటోమేటికల్గా మెమొరీని మేనేజ్మెంట్ చేస్తాయి. ఒకవేళ మన ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్, కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి మెమరీ అలొకేషన్ చేయడం. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మేనేజ్డ్ బై జావా. వీ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ మెమొరీ ఆస్పెక్ట్ అట్ ఆల్. సో వీ జస్ట్ నీడ్ టు రైట్ ద కోడ్. మనం కోడ్ రాస్తే సరిపోతుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మేనేజ్డ్ బై జావా. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రోబస్ట్. అండ్ ఆల్సో హై పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్. సో హై పర్ఫార్మెన్స్ అంటే, సపోజ్ మనం మన అప్లికేషన్స్లో గేమ్స్ కానీ, గేమింగ్ కానీ, హై గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అప్లికేషన్స్ కానీ, సో మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాల్సినప్పుడు కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎదురవుతాయి మనకి. సో విల్ ఫేస్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్. సో జావా ఏంటంటే ఇట్ సపోర్ట్స్, జావా విల్ లైక్ ఇట్ సపోర్ట్స్ మల్టీ థ్రెడింగ్. సో వేర్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ multiple tasks simultaneously. So that makes it high performance. um, and also it is very adaptable. So in this network kind of environments, sometimes you will have need to download some code from other sources of other sources. So that all, so means your application needs to be adaptable to the dynamic environments. So dynamically download the code modules from anywhere on the network. So Java allows that. And most important thing is security. So Java is highly secure because it is Java platform, Java runtime environment, as well as Java language incorporates security features so that your application is safe against virus intrusions and tampering. So it is secure. So the detailed explanation of these features you can see here, but for now it is enough. Like, I have given overview of these features. Why? What are the strengths or characteristics of Java? Why Java is efficient when compared to other languages? Because we have now a single language Java which incorporates all of these positive aspects. That's a great thing, right? So some programming languages uh, might not involve all these things. So I'm telling the situation at the time of
creating Java language. It is in 1990s. I'm saying now almost every other language also uh, implementing all of these features to some various degrees. And where so, but at the time of developing this Java language, uh, James Gosling has written all these things. Like, and at that time Java was very superior, and now also Java is very popular. So these are the features. Now we will see. So we will see how we will write a code, how software development process in Java uh, happens. So first, we will write code in uh, simple file, like uh, we will write code in programming language Java, and we'll save it with the .java extension. After saving the file, we will compile the um, file, the source code. So it is the source code we call actually. సోర్స్ కోడ్ అంటాం దీన్ని. సో వన్స్ మనం కోడ్ రాసిన తర్వాత కంపైల్ చేస్తాం. ఎలా కంపైల్ చేస్తాం? వి యూజ్ జావా సి కంపైలర్. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ కంపైల్డ్, it will convert into a dot class file. So this dot class files contains um, byte code ఉంటుంది. సో బైట్ కోడ్ అనేది ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద లాంగ్వేజ్ విచ్ ఆర్ ప్రాసెసర్స్ అండర్స్టాండ్. సో ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. మన ప్రాసెసర్స్ అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్ కాదు బైట్ కోడ్. ఓన్లీ జావా వర్చువల్ మిషన్స్ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ బైట్ కోడ్. సో these Java virtual machines, you know, any Java virtual machine can run this byte code. సపోజ్ వన్స్ మనం రాసాము కోడ్, ఇక్కడ కోడ్ రాసిన తర్వాత యూజింగ్ కంపైలర్ we generated a byte code, that is dot class file. So to execute this dot class file, we need JVM, Java Virtual Machine. It is a virtual machine. It's a software only platform. So it's a platform, it's a software only platform. సో ఏంటంటే ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ జేవిఎం ఉంటుంది. జేవిఎం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది జావా వర్చువల్ మెషిన్. సో ఫర్ విండోస్ వీ హ్యావ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ జేవిఎం, and for Unix it will have one type of Java virtual machine. So, and for Solaris or other operating system, it will have separate JVM. So, but all of them can execute these dot class files. See, you have written once and it can be executed on anywhere by using the specific Java virtual machine. So that's why it is highly portable. You write once, and once you compile the class, it can be executed on any hardware or software platform, provided that it has its own Java virtual machine. ఇక్కడ జావా వర్చువల్ మిషన్ అనేది ఏంటంటే ఒక స్పెసిఫికేషన్ అనమాట. స్పెసిఫికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ కానీ టు బి ఫాలోడ్, అండ్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆ రూల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దే కెన్ క్రియేట్ ఏ జేవిఎం కరస్పాండింగ్ ఇట్స్ రెస్పెక్టివ్ జేవిఎం విచ్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఫైల్స్ అనమాట. సో this is how JVM works. As I said, if you see here this diagram, this diagram clear ka pitni, whatever we discussed, this diagram clearly explains that. See here, I have written a program, hello world class, hello world app. It has one method, public static void main string args, and it prints hello world program. So this one, after writing this program, I need to save as .java file, hello world app.java. If you see here, class name and file name which we are saving is same. That is important.
We cannot give different name. And once we compile it, what we said, compile చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది, what will come, we will get a dot class file. That dot class file can be executed on either Windows machine or in Unix machine or Mac OS and some other machine, but each of them have its own Java virtual machine. So if you see, this JVM is different from this JVM, and this JVM is different from this, like that. So you need to have a corresponding JVM. So with this type of setup or architecture, we are ensuring that our Java program written once can be executed on any kind of hardware or software platforms. See, if you see, this is a Mac machine, Mac OS, this is a Windows OS, like that. So this is the uh, so that's why same application is capable of running on multiple platforms. Okay, so that's it. So Java platform, as we discussed, it has two components. One is Java Virtual Machine and also Java Application Programming Interface. So Java Virtual Machine, as we discussed this one, then Java Application Programming Interface. So it's a collection, it's a group of libraries, actually means ready-made code, ready-made software components. This API means ready-made software components which are thoroughly tested. If we want, we can reuse them. So Java, if you say Java platform, you'll have this APIs also, like for example collections API, like JDBC API. So collections API to handle group of objects. JDBC API, if your Java application wants to connect to any database, we will use JDBC API. So these are all already um, uh, developed ready-made software components which we can reuse if any requirement comes. So Java platform, when we install in our machine, so we'll get these two things actually. So see, if you see this diagram, this Java platform, uh, and this is the hardware based platform. As I said, Java platform is the software only platform. So any platform can be combination of hardware and software platforms, and are either software or hardware platform, it can be. But in our case, this Java platform installed on hardware based platform, like respective system. And suppose like any OS also, we can, like it can be anything. So but our Java platform is only software based software only platform. It contains API and it's Java virtual machine. On top of it, we'll write our programs. So but the one drawback here is it's a bit slower than this uh, native processor, native systems, because in native languages we just write the code in, right, so that code in language that is native to the hardware based platform, that will be faster. But here we write Java in like here language, and then we'll use compiler or interpreter to convert it into bytecode, and that bytecode will be executed. So it's a long process, right? So it will be slower, but advancements in compiler technologies and also JVM technologies making Java much faster now. So that's not a problem anymore. So it's a brief introduction about the Java. So now we will see what Java can do. So here, see, if you see, uh, it's a powerful software platform. It's high level
programming language. So it provides a lot of development tools so that you can developers can quickly write programs, compile, run, monitoring, debugging, documenting. So that will makes your development very faster compared to others. So it will also give you good documentation. Java docs, if you have this, you can easily use the you know you can easily understand the features and packages provided by the Java. And also we have lot, as we discussed, we have lot of APIs Java in Java, so which we can reuse. We also be provided deployment technologies, so that if you want to deploy your application to end users, we can use that. It also provides user interface toolkits like Swing. So if you want to do GUI development, Java also provides that. So integration libraries like JDBC API, JNDI, Java naming and directory API, remote method invocation. So all these libraries technologies also Java will provide. So we can do lot many things, and with Java, we can implement web applications, desktop applications. We can also do gaming చాలా రకాలైన, and we can also do enterprise application development using Java. So with Java we can do lot of and in different areas we can do lot of software development. So that's it. In the next session we will see the language basics. So మనం ఇప్పటి వరకు అయితే we have seen brief introduction about Java. చూసాం కదా. నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో మనం ఏం చేద్దామంటే we will see the start learning the Java basics, language basics. Then after we will see advanced Java concepts and all. So yeah, that's it today, and we will see in next class. Thanks.